Good morning Africa ci Africa TV mbokk ñu ngi leen di nuyu beneen yoon ñu amaat mbégte dellu ci fas yéene àndaat ak yéen ci beneen édition comme ni nga ko baaxoo di ànd ak yéen bu waxtu bi jotee taamul leen xam naa ne yéen a ngi xaar waxtu bi bu jotee rek incha allah ñu indi leen lu gën a fees ci suñuy xibaar waaye tamit waxtaanee jamono comme niñ ko di defee saa su ne ñu ngi leen di nuyu di leen ziar beneen yoon fu ngeen mënta nekk ci biir réew mi ba ci biti réew comme niñ ko diggee woon démb rek tey ñu dellu si incha allah war a wéyal waxtaan bi tey ñu am mbégte lool ànd ak ñi nga xamante ne mooy ñoo faral di ànd ak ci plateforme bi Julde Njie soirée te dellu ci plateforme bi ñu wax ko welcome back. I hope ne am na a very very nice Korité celebrations di ko baalu ak tamit moom tamit di ko wax déwénati Julde nuyu la bu baax moon ñan tamit naka noonu dellu ci tey nuyu ko moom tamit bàyyi leen ngeen nuyoo ñi nga xamante ne ñoom ñooy seetaan moon ñam ma jox la kàddu gi nga nuyoo dalal soxna Julde xam nga sa xarit la nag xam naa ne bu ko wax dara nag ci Korité bi bu ko wax dara ba teel laa am. jërëjëf Amadou ñu ngi laa nuyu bu baax a baax comme noo ko waxee di ko nuyu moom tam soxna Julde di ko dalal gos namoon ne ko bu baax a baax dina itam ñi nga xam ne si time bi jotee rek ñi ngay seetaan Africa TV nekk si réew mi ak si bitim réew yëpp di taataan xibaar yi am wér te wóor yi nga xam ne mu ngay jógee fii si biir kër gi ñu ngi leen di wax di leen dalal jàmm di leen wax naka suba si di leen wax ne buñ puus buñ ba max nañ ko kal foofu rek si Africa TV incha allah si kanam tuuti dinañ faram-fàccee xibaar yi wér te wóor yi nga xam ne am nañ ko si biir kër gi fii yeah incha allah noonu lay demee dañ ko faram-fàccee comme noo ko waxee Julde naka suba si ñu bàyyi la nga nuyoo ñi nga xamante ñoom ñooy seetaan jaam rek Amadou asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu baala naa leen ak yéen ñëpp te man tamit maa ngi baalu ak xam nga rek nit moom soo dikkee moom nu munti mel daal foog nga xaw a am mistake si moom tuuti rek foog ngeen dalante rek man ak yow nag danga ma war a baalu ak ba léegi loolu laa doon xaar baalu loo ma ak waaye baala naa la ak yàlla nañ ko fekkee déwél ak at yu bari yàlla nangu suñ oor yi yëpp mu baalal ñu suñ bàkkaar jégal ñu suñ bàkkaar yi yëpp si korité bi maa ngi laajte whether you celebrate it man nag suma korité bi neexoon na macha allah spend naa ko ak sant yàlla waaw di leen dalat rek fii si beneen édition yi Good Morning Africa programme rek comme nuñ ko dee baaxoo di defee saa su ne rek dañ dee andi suñ studio stories yi Amadou Kante moo ñu di lead si loolu su newspaper review yu ñun tamit dañ ko andi this morning here on Good Morning Africa on Africa TV bu leen dem bu leen bama comme Modou Ñang nu mu ko waxee rek comme nuñ ko dee baaxoo di defee saa su ne rek dañ leen a andi interesting stuff on the programme. jërëjëf am na solo ci ni nga ko waxee noonu la léegi ñu ñëw ak yéen ci li nga xamante ne mooy ci xibaar yi tey nañ ci wax li nga xamante ne mooy ci wàllum African Liberation Day xam ngeen démba ñu ngi leen ko doon waxal démba lañ ko célébrer ci li nga xamante ne mooy ci Africa léegi nañ ñëw ci loolu ñu déggee kenn ci député yi nga xamante ne moom am na ci taxawaay bu am solo moom Sidia Jatta am na waxtaan bi nga xamante ne sekk na ko ak suñ gars yi nañ ko indi loolu bokk na suñ xibaar nañ wax tamit ci wàllum TRRC xam naa ne waaw ñu bari géjoon nañ dégg ci fi TRRC nakal ak yooyu ñoom war nañoo dellu ci seen liggéey loolu tamit nañ ci ñëw incha allah suñ team bi tamit ñu ngi ci biti nañ jokkoo ak ñoom waxtaan yu li nga xamante ne mooy lu am solo nañ wax ci wàllum coowal suuf ndax fu mu nekk nii loolu tamit dafa mel ni tar na ci dëkk bi ñu ngi ci biti nañ jokkoo ak ñoom ci kanam incha allah ne loolu ak leneen nañ ko ci boole ci biir xibaar yi waaye Julde wax na ko newspaper bi tamit dana ñëw ci kanam tuuti incha allah su ko defee jàpp leen ne ponk yaa ngi noonu gannaaw bi leen nuyoo amaat mbégte lool dalalaat leen beneen yoon ci beneen edition Good Morning Africa fii ci Africa TV. Well, viewers, wherever you might be watching, we say good morning and thank you very much as always for being with us. And it's another edition of the Good Morning Africa right here on Africa TV. And this morning, of course, on the 26th of May, 2020, we kickstart the program with matters of Africa's Day or African Liberation Day, whatever it is, because 5th of May is remembered as celebrated for the creation of Organization of African Unity, now called the African Union, in 1963 as African Liberation Day. Also called the Africa Day, is celebrated in various countries on the African continent as well as around the world. Top on the discussions is the Agenda 2063, a set for the initiative proposed and currently under implementation by the African Union
on a Pan-African panel on the iAfrica TV on Monday evening. Honorable Chidia Jatta, head of the Pan-African delegation in the Gambia, called for reformation of the education system in Africa. Gradually, we cannot achieve the goals at once, but we must be achieving the goals as we go along towards the ultimate objective. And in doing that, that's what I was talking about. There is a need, education, they all emphasize the need for education, because that is the fundamental tool. Without education, the liberation would not have been possible. So education is a fundamental tool for liberation, also a fundamental for development. Because you cannot develop without ideas, without skills. And it's only education that can offer that. But it means that we have to look at, even at the level of the Gambia, we have to look at the curricula again and see whether it serves our needs or not. For example, if you look at the examination results in this country, the language is always a disaster. But why do we have to bother so much about English? We have now become sovereign. We have languages which are capable of doing exactly what English is doing. Why are we not doing that? I'm happy that even though it is done in a hesitant way, not a very serious way, there is now the idea of teaching national languages in schools, but it has not been done. It is not being addressed seriously. But that eventually will have to be, because the new constitution, when it becomes a constitution in this country, is saying that you can even use your languages in the National Assembly, which means that it's not only those who can now speak English who can become members of the National. The logical conclusion, that's what I'm telling you, that anybody who can read and write in your own language, you can become a member of the National Assembly, since it is going to be a language in the National Assembly. So these are big tasks that we have to address. Honorable Sidia Jatta, head of the Pan-African delegation in the Gambia, they are speaking to Africa TV on the celebration of the African Liberation Day. Some very interesting discussion there. Mu ngi noonu moom Honorable Sidia Jatta bokk na ñu ràññee ku baax taxawaayam ci pencum ndaw réew mi, waaye moom tamit ku baaxoo di taxawee ci li nga xamante ne luy doolal Afrika. Tey moom moo jiite li nga xamante ne mooy délégation bu represent pour ci réew mi pour li nga xamante ne mooy pour wàllum African Liberation Day bi. Dégg naa sax si démb mu doon fàttaleku moom buñ doon form organisation bi mu ngi ko fekk Ghana jamono jooju mu ngi jàng foofu noonu. So mu nekk li nga xamante ne mooy lu am solo, waaye ci kàddu gi lu mu ci indi rek mooy nee na foog ñu defaraat mooy suñu education system bi nu ñoo jàngale suñu bopp ak xale yi, loolu jat na ñu seetaat ko moon na. waaw Amadou wax na lu am solo, comme noo ko waxee Afrique dañ desee lu xala bari te war a am beneen xalaat, war a beneen système bu ees, mooy comme ci wàllu njàngale wax na dëgg. foog ñu change suñu njàngale, waaye ñun lu ëpp si li ñuy jàngale dañu jël cosaani jàmbur di ko jàngale si biir school si, wala ay aada jàmbur. dañ waroon a jël aada Afrique bi ak cosaani Afrique bi ak language yi Afrique yi seen boppa di ko jàngale si school yi. loolu dina doon gën a am lu mu change si Afrique tam, bu ko defee ñuy ñëw xam ne dañ war a taxaw réew mi, parce que am ñu njëkk moom am nañ maybe am na fu leen colonise bi tolloon foo xam ne ni li si bëri mënuñ ko woon a def. ba loolu war na tax nag beneen génération bi ñëw ñoom ñu gën a xam seen boppa, am yuñ téyel seen boppa, because dañ bàyyi luñ moom dem jël alali jàmbur. foog nag ñu delloo ñële luñ moom, ñun jël luñ moom. loolu nag school bi daf si nekk foundation, comme ni ko Jaata waxee. soo ko defee si school bi dafa am solo, jàngal Afrique xale yi suñ cosaan ak suñu aada. den suñ ko defee rek dinañ am luñ bëgg, waaye suñ ko deful jël ci sànni aada li fi jàmbur jàngale ko rek, soo yooyu la ñu am. te dafa dem ba mu nekk complexe ci Afrique sax, ñun lu ñu am dañ ko bugg a saagane ba bugg a dem jëli yëfi jàmbur. si matériel si fii sax da ngaa dégg non man bii den ma ko seen Europe la jógee nangam. te démb sax moom gis nga nu mu colin bi sax Afrique la représente. loolu la war a nekk aada ak cosaan la indi. soo mu nekk li nga xamante ne mooy lu am solo. lu am solo Afrique am nañ aada, am nañ cosaan bu am solo, am nañ diine tam. soo loolu lu des. te am nañ bu dee lu mënta nekk rek am nañ si loo xam ne suñ ko jàppee rek développement mënu si am ba ñeneen sax ñëw wàll si, soo dafa jot nag pour ñu def loolu. waaw exactly Julde moon ñaa mu ngi laajte lu des foog naa dafa mel ni ñun dañ des a gëm suñ bopp, dañ des a gëm ne without ñeneen nuñ duñ dem. loolu yëpp bokk na ci, waaye 1963 ba 2020 du tey. lan nga mën a indi jàngat ci Honorable Jatta lu mu wax
ak tamit Africa fu ñu toll ak di founding fathers dream bu ñu amoon yéene bi ba ñu foom loolu foog naa ne ndax loolu isin ndax jege nañ ci bu dee ne sax am na luñ ci am. Amadou des na because 1963 by 2020 that is a number years of lot of years la plus tamit soo wéyee Africa in all African countries our developmental aspirations agenda yuñ am year in year out and what we have achieved so far danga realize na still ñu ngi lag behind a lot, especially the Gambia. What happened na comme nung ko waxee nag the educational sector reform bi loolu dafa am solo torop because an educated African is a liberated African. So man daal I think ne loolu noonu dafa am solo torop pour nit ñi ñu focus more on the educational system but soo xoolee tamit ban façon education lan bugal Africa. So demee si schools yi primary school luñ laa jëkka jàngal moo nekk western education mungo paak ñun laa waxal colonization num started and all that man start naa di am xam European names yi way before even the African names moo nekk suñ forefathers yi ñu colonize ñoom yi Musa Mbolo yooyu noonu all these great warriors yoo xam ne they fought very hard to make sure ne Africa mu dem kanam o Gambia mu dem kanam waaye loolu noonu danga seet ne time boobu noonu even si school si duñ la mun a wax ne Gambia naka la meloon before colonization all ngay gis ne is colonization the positive things it bring in the Gambia but normally teachers si sax duñ dee bëgg a focus on the negative things lan lañ jëlee suñ maam yi ñu yóbbu ko Europe ak lan lañ fi bàyyi Africa dañ andi seen culture yi ñu andi seen western education yi ñu make us believe ne okay western education without it Africa cannot move forward so I think that mindset really needs to change if we are really serious about Africa and its people so man daal fu ma waxee nekk comme nu mu waxee reformation of the educational sector moo nekk yëpp nit ko soo xamee foo jógee rek di nga xam fooy dem waaye foo xamutee yow foo jógee su la lëndëmee rek pour fooy waa is a problem so I think problème boobu la africain yi nekk di face fu mu nekk nii foog ñu dellu si gannaaw ñu xam lan moo nekk suñ history suñu real history bi ñu bindal ko suñ boppa suñu real cultures yi ñu bindal ko suñ boppa suñu real traditions yi ñu bindal ko suñ boppa ñu xam ko suñ boppa soo gisee future generations yi they won't be at loss but currently even in the Gambia here waaw lu ñu jàng yëpp dañu ko bindal jox ñu ko ñu ne yéen li ngeen waaw li ngeen doon danga laajte sa nit exactly nit ki sa nga laajte ko lan moo nekk sa aada cosaan even man sax I would find it very very difficult su ma leem sax dafa nekk 2 or 3 things yoo xam ne suma aada ak cosaan la waaye daf ma réel so lii mu nekk loo xam ne is a very very sad reality in Africa so in order for Africa to be Africa and Africa to develop Africans need to go back to Africa and learn about Africa Africans they have to be proud of who they are. Absolutely. They have to go back home and build Africa because we can't build Africa. Europeans will not come here and build Africa. All these loans and grants they're giving us, they won't solve our problems. But then, interestingly, I know you hangi wax lu am solo. Why tay so said the problem I think is about the leadership. Lu yàgg nañ ko jooy ñu jiite parce que tamit 1963 am na ñi nga xamante ne ñoom ñoo sos loolu di Kwame Nkrumah di Sékou Touré di late Léopold Sédar Senghor or they say Anta Diop and you name them so great icons in Africa Nelson Mandela and others so ñooñu yëpp ñu am that dream waaye I don't fooguma ne ñooñu tey bu ñu ñëwaatoon lu ñu foogoon ne Africa tey bu ñu waxee nañ booloo bu tey ñu gis European Union bi def ko United States of America nga dem yeneen réew yi ñu booloo am that togetherness ba tey ñu am benn xaalis restriction yu bari movement ñu génnee ko seen diggante di jàppalante yooyu tax ba développement am ci réew yooyu tey Afrique loolu mënta am. leadership bi dañ si am présidence yi dañ si am big roles. yow gis nga ko xeex yi yëpp. ñoom ñoo nekk si gannaaw. di la sugu kii si réew bale amee kii jàmm fexe neen problème ñëw. ku fi ñëw ñun tam ñi xaw a doy waar xoolal rek from Égypte la commencé xam Tunis ñëw si Gaddafi ñëw si lekka toog rek jékki ne kii daf fi yàgg nañ ko fi génnee rayante bi am si Libye mu ngi nii bu ñu fa génnee Muammar Gaddafi ba léegi jàmm amut fa so loo te bàyyiwoon fa Muammar Gaddafi ba mu fa nekkee ak léegi lan moo gën te Gaddafi moom bokkoon na ñu doon xeex te mu doon Africa nekk benn te ñu bëri jàpp ne soo ñu ñëw faagaagal ko bad leadership but I think I will also start with the people because leaders yooyu noonu soo xoolee suñ kër yi lañ jógee
okay Africans yi ñu elect those leaders are not electing themselves nit ñi ñoo leen fa teg waaye yow soo tegee koo xam ne yow leer na la ne du faj lii yaa ngi vote on political lines yaa ngi vote on tribal lines yaa ngi vote because ki suma xarit la ñoo bokka o suma xariti papa la o ñu ñoo nekk benn tribe and all that you are not voting on competence or someone who has the country at heart. This is what happened. Yeah, but then xam nga leen that's a very good point, but interestingly again lu ñu lay gomloo tamit xam nga lu ñu lay gomloo ne man su ma ñëwee lii lay def when they get to that place it's a different case. It's a different case. You have xam naa the maximum is 5 years. After 5 years yow tam am na Afrique dañuy yéex a use. no xam nga Africa 5 years is just new. Time limit bi nag mooy gën a Africa. That is what I'm telling you. Africans come suñ believe on suñ better than boppa 25 years. 15 20 loolu tamit. parce que benn xalaat rek mooy dem waaye every time limit bi bu Afrique dugalee yàggul waaye li ñu gën a tardel mooy loolu te lu ñu jaaxal loolu nekk doon si tubaab bi waaye royuñ loolu si ñoom ñu fi toog rek foog na ñoo ko moom te ku toog rek na foog na yow la te mu ngi noonu foog naa nag war na ñëw weesu tamit at bu nekk ñëw rek ñu commemorate mu yem fa ñu dem something actions have to be te pareeguñ nag am pareeguñ de xamante xam nga si loolu non waajuñ sax gars yi ñu ne loolu lañ wax de waaye wax dee fa ñu dem gannaaw loolu ñu wax ci TRRC waaw because ñoom tamit xam nga ne ñu ngi si liggéey ba léegi donte ne coronavirus bi ak yooyu waaw waaye war nañoo dellusiwaat now the TRRC has announced that its public hearing will resume on the June 8, 2020 after consultation with the Attorney General and Minister of Justice. The decision to resume hearings was taken at a meeting of commissioners, secretariat staff, and the legal unit on Monday, May 11. The Truth-Seeking Commission said it will pick up from where it stopped, with witnesses expected to testify on road attacks by Jammeh's motorcade and conditions at Gambia's prisons. Due to the current state of emergency and COVID-19 rules and regulations, a sitting arrangement for commissioners and staff at the hearing will be reconfigured to accommodate social distancing and other precautionary measures. Only a few family members or close relatives of witnesses will be allowed in the halls during the hearings, in addition to essential TRC support staff, including interpreters, sound engineers, psychosocial and medical support workers, security officers, and media personnel. The resumption of the public hearings on June 8 is in accordance with the Commission's schedule and work plan for 2020. It would also mean that the Commission will have lost only 2 weeks of hearings. In that case, public hearings will be projected to end during the last rather than the first week of November 2020 as initially planned. The TRC suspended public hearing and face-to-face outreach activities on March 18 following the Gambia government's announcement of an initial 3-week suspension of public gatherings in response to the COVID-19 crisis. The end of that initial 3-week period coincided with the beginning of the Commission's Ramadan break. The TRRC was instituted in 2017 by President Adam Barrow to look into the alleged human rights violations committed under the former regime of exiled former President Yahya Jammeh. Yes, mu ngi nii TRRC ñëpp xam nañ moom am na jamono rajo télé soo do ñoom ñoo xewoon waaye nag coronavirus ñëw na stop seen liggéey comme ni mu affecté activités yu bëri. ñoom tamit noonu la leen laale si seen li nga xamante ne mooy seen public hearing si léegi nag gannaaw bi nga xamante ne xëj na am nañ waxtaan ak Minister of Justice consultations nangutoo nañ ne léegi dañu war a resume li nga xamante ne mooy seen hearing si on June 8. waaw nekk na lu am solo parce que nit yi sax ñu ngi doon laajte loolu. because office yi bari tëjuñ waaye den ko seet naka leen koo doxalee ba liggéey bi mun a continuer waaye comme noo ko waxee bi public emergency bi bu mu ñëwee dafa laal si weeru koor te ñoom dañ dee break weeru koor
so after nag ñu continuer rek ñu continuer rek so xam naa loolu taxaw ñu aj ko but ñu bëri si askan bi ñu ngi doon laajte ne ñoom seen liggéey warta taxaw si fekkee ne public li fa dee dajee dafa nekk problème mun nañ ko limite ñu war a ñëw waaye li si des déglu ko si radio yi ñuy seetaan ko si TV yi kon ñoom seen liggéey coronavirus war a ko mun a stop ñoom commissionné si war na fa am nekk ak fitness yi so loolu nekk na lu am solo suñu waree ñëwaat parce que itam su passé dafa am dépense moo yokkal nguur gi gos yaakaar naa am na date bu ñu joxew ne si la war a jeex léegi nag suñu toppee léegi 2 weeks early part of November léegi ci end of November lay nekk daanaka ok so léegi ñàkk nañ 2 weeks si seen schedule plan right so loolu waaye loolu yëpp mënut a ñàkk si plan nit yàlla moo xam waaye su ko defee am na solo luñ ñëwaat incha allah nu la continuer liggéey bi nekk na lu am solo waaw Julde quickly dafa am solo torop comme daanaka Modou wax na yëpp TRRC tamit dafa am solo torop because gis nañ fi the Constitutional Review Commission ñoom daanaka pare nañ seen liggéey des na léegi ak government bi ñu review ko and then mu dem into referendum whether it will go before 2021 that is also another issue but ñoom def nañ seen liggéey so waaye TRRC bi tamit dafa am solo trop pour gaay tamit lii because loolu tamit it has to do with human rights violations and the like and victims yi tamit ñoom dañ soxla justice fu mu nekk nii nu munti gaawee rek ñoom daal noonu lañ ko buggee so dafa am solo trop pour gaay ñu resume ñu make sure ne ñu def waaye comme nuñ ko waxee rek gaay dañoo respect WHO precautionary measures social distancing and all that fan naa ne daal lu gën a am solo kon ka media bi mu fa fu waay minti nekk rek dina dégg o mu gis TRRC si jërëjëf thank you very much léegi la ñoo def mooy foog ñu dem ci biti waxoon nañ ko ci ndorte bi ñu jokkoo ak suñ team bi jokkoo ak ñoom ndax ñu ngi ci biti wax ci coowal suuf wax nañ taay moom dafa mel ni dafa gën a yënguwaat ci réew mi now we'll move on to our next item because land disputes remains one of the major challenges faced by the current government on the road to reformation of the old system. Well, scenes around the project, or the subject rather, led to the deaths of at least 4 people since the coming of the Barrow administration some 3 years ago. The newest community in the center of conflict is Sukuta, one of the oldest settlements in the country's urban area. Last week, government agents led a demolition exercise of over newly constructed sites, leading to the arrest of dozens. As of this morning, iAfrica TV have been reliably informed that arrested persons will today be reporting to Bursubi police station. And joining us live from the said location is Ibrahima Press Bar. Well, thank you very much, Ibrahima, for joining us this morning. Now, first, can you update us the latest development at your location? Right now, Amadou, we are at the, Sukuta Salayi ground where last week, Tuesday, the official from the physical planning agents came over with the, PIU, that is the armed unit of the Gambia Police Force, to demolish certain structures that were put up here already. As you know, this is evolving place in terms of construction and, residence, development. So we just arrived here also knowing that some people were arrested as a result of resisting to the request of putting these structures down. And they are 16 in number. We know they were granted bail as of Tuesday evening. So today, by 10 o'clock, an appointment for them to report to the Bruceville police station is the issue today. So, but we thought we can pass by the actual ground which led to the arrest of these mainly young people who were arrested for resisting and then allegedly obstructing police exercise on this ground. All right. Now, what is the extent of the damage on that new construction site? Yeah, we communicated with certain people in this locality, and we understand that even though we are present on one ground,
on the background, you could see a lot of damages being caused, and then you could also see behind me there is a solar borehole installed newly. I'm not sure it was actually, operational. So the construction is going on, and this was to facilitate, another construction site which is just, have got its foundation dug and having all these, preparation going on is one of the scenario here. We know from the local communities that this is not the only place. There are other locations where the personnel of the PIU were taken to lead the dismantling of the places. So it appears that the damage is a lot of being done here because, ordinary Gambian and an average income earner to have such projects on a ground only to be demolished overnight, means a lot for a young person. So hopefully, the gravity of the issue will have to be settled now at the, Bruceville police station, and eventually legal measures need to be applied. But then the actual definition of what the problem is what is needed to be known for us. Very well. Now, Press, that place in Kekson appears like a new settlement. Is it congested enough to create chaos? Yeah, Salaji is a very popular name now. In the front side that is on the Turntable Brikama High Road is already, one of the newest settlements with proper planning. So it is like the new Gambia, the face of, new era in construction and residency. So that place is already full up. So this is just behind the front side of Salaji, the actual Salaji. And these are all lands, communal lands or traditional land belonging to Sukuta, which is one of the oldest settlements in this area of Kombo. So behind here, there is another school, which is, a private school is on the roadside, meaning that these are institutions. Recently, the government also, put up a roadside, tar road on the area to link the main road to Maria Makunda, which is far behind me on the highway side. So meaning these are the institutions that have the potential of pulling development over. And knowing that the Greater Banjul area, the Kanifi Municipal Council, the Banjul City Council, these are congested areas, overpopulated, like the KMC authorities would say. So now the option is how to move on. Yes. Now, finally, of course, what about the Bruceville police? What is likely to happen today? The Bruceville police station is going to entertain or review the bail condition of 16 people who were arrested as a result of their uprising for their communities. I have one individual here, Seku Bojang, owns a home here, and then already he is a victim of the damages already. So I will talk to Seku to explain to us exactly. We know one of his houses are spared, but already some damages have been caused on a land he secured, which is about 100 by 80 meters square. So this is what he inherited from his community. When he was a young boy, he told me earlier that this is the place where he would, serve or bring food for his elderly persons who some of them are late. So this is their time to inherit and do their, development and then raise up their children. So Sehu will like to speak in Mandinka so that the message will get to the exact people who are also concerned like him. Sehu Inimbara. Isi kan ko describe ni jamba. Idela korda fele jang jandung tinyaro ke jang. So jumale yin tinyaro ke ani mung dalil lola. Physical plan wala in tinyaro ke with the PIU. Wala natan nanjang kan tinyaro be ken de la korda kono. Katandina ko I have to leave this home because of Mansala tamu jande ando it belongs to Mansa. So that doubts me because ndol fale ka jando ko bring ndol fa ba dindi yaren kana kino dandam fale ni wulo kono for be ndol fa nga inherit from our fathers, then
I decided to, build a house there to transfer with my family. That's why in the bijang, nindingol bijane, anin na muso, anin, na ndoma. So situation on imbole nyama, Nga project kol jejan ne kom boholo teng ani fenso kom newol haynan loring akomo ko waya gos da male to the jesai. So nyimu project nyadi. Project only, left garden will start jang. So that's why, I put the borehole there. Then, put garden will start where I go so then start the development correct. These people came and destruct, the development I'm doing. At the right moment from Buka Geo Sotono, because borehole, yala wire sabale. I don't know what they did to the borehole. So since they do, they make this destruction here, I couldn't get water. And secondly, na brothers wol fana dal bijane min yalan ko yol fana be boyle fo yala bo holo sunya anala waya go sole ni tada. And all be costa PIU la because without PIUs fiscal plan manta hanya kanan dolla keno kono kana institutional. So PIU fana wala kebal wala interior minister they are not doing their work because government amanga ko mo clean na tam. I assemble use like I tell interior minister purkana ka instruction of kajang. So I heard of that call. They give them $2 million for them to lead them to do this destruction. So ye dol arrest like about 16 people wol lebeta reporting abi bursubi police station oto ite ko ila badingol be jele ba. Yeah, na broda bijele mi yalan ko bakilin fakilin non mofula be bijele mi yalan bakilin fakilin lo mbarindingol bijele mi yalan na bon sister le wulu mbarindingol lo. So na sister bijele mi yalan ko fana is our cousin sisters mfalla denda I have another sister there called Jaumane mbi kuru wol be there they are all my sisters. So wol be ba ko kono then inata wol fa man fenke nata roye muta ini tara like Jaumane and Bikuru because wol man tara kukeka. So nga korosiko ila bundo nying wo man boy ani fenso member bala so wo keta nyadi lek for wo ye wo spare it. Yeah, because bungu ni nina family be bungu min kono lafta ka boy nak but say sate mol nata lo ka balanka tandiko nimbunga ata boy la nala dimbala bije and atala la kenodi. So that's why they push and go and destruct another places like ning bungumi yaje tenting and in solar call be boy na broda le dulal ke be boy they find their way dalilo diala for iman notice all dial bank jani ibena boy ndro no iman notice dimola these people they are just using their power because ya jelako jamba waf kan 800,000-900,000 fiscal plan be jawaf kan 800,000-900,000 and ni ba wafla e kadi estate yo la wala ba waf kan because jankorda jama bije ni man sakunda tamata fiscal salaji kono jang ni korda to korda ni mini yenyi ni kayla korda kayto la they will give you lawyer transfer wala be borkan salaji kono wala transfer penko la ba atamande kan wala estate company tiol because he kadi wala ka wafi ni ka percentage like Baden and one boy bija he's all the way from Guinea Bissau so wala be ninkeno kono with the fiscal plan ibe tilimbali alaje at this right moment from parallel wo kandaka and amantara man sakunda koto do kula so aba sabatrin sa sukuta sala janne wo ko enja halba so say agamuntu ko ibe comfortable la pour ka fiti ba pour que la hajol ke ba ila korda be janne ima wo ma folo a safe talibam pour ite la hajol no wato dol bi jen katale but abuka ke mbuka time soto guys even 2-3 hours soto sate kono because nkaje ko plan na bala kan majam pour kan na bungu boy ko when I'm not there but ngalon ko alal de maro to min ben na bungu kono mor nyama may na ko bungu boy no family ben na bungu kono mota hanje bungu boy ndela family ka han interior minister fon nyama mayo kentela bungu yeah Amadou, that is Seku Bojang. He is originally from Sukuta, and like he clearly mentioned that these are inherited lands. This is also part of the land tenure system in the Gambia. You have communal land, you have inherited lands, you have also government land. So it's a matter of
legal interpretation as to what is going on. But whatever the case is, we also intend to pursue the case as far as the Brusubi police station to know the fate of the 16 people who are reporting today. Remember, they were arrested during the holy month of Ramadan, but their bail condition was extended to allow them actually to, observe the holy feast of Tobaski. So we can see, some PIU officers. And in fact, like he said, they are also guarding people. So on the roadside, you can see, if you could see on the background for high distance. So meaning that, like Sekou said, the situation is tense and all the time, anything could happen over here. So the best thing for him is to be his own security. Okay, so the PIU doesn't seem to be happy about the pictorial, but I think this is just to give you a gist about the situation that, land and physical planning has led the destruction of properties here is a reality. So it's a matter of time now for the whole detail to come out. But eventually, this is one Gambia. It is always said solution need to be so that there is no further destruction of what is already built. If there should not be any structure on the ground, it is better to be known in advance rather than having young people and poor people investing on these, structures only to be demolished overnight. Very well. Well, interesting revelations there by Sekou. But for now, we've got to leave it at that. We want to thank you so much for your time, for, of course, giving us that update from that, development in Sokoto. But thanks, and, as we look forward to the hearings at the Brusubi Police Station, thank you very much. Yeah, you're welcome. Thank you. Thank you. There you go. Ibrahim Presba speaking to us live from Sukuta. Of course, wow. Mugino, the land dispute yet again. It's not a new thing. Limom, man, how man nakala? Why Sunguri? I don't know. But something I think not have to be done, because Lilu Yaga Wahla Wahati society Li Fognani is about, I don't know, because how man nguur gi ñoom ñoo defa des, because suuf am na ñi nga xamante ne comme gi mu ko waxee ñoom dañ ko donn ñoom ñoo ko moom, waaye nguur tamit ñu ne ñoo moom suuf. Léegi kan moom suuf. am na solo. góor gi ñu ngi ko nuyu, góor gi Ibrahima ñu ngi ko nuyu. góor gi de. waaw ngay bàyyi xel foofu nag parents yeeg yooyu noonu ak fens yi ñu commencé daaneel mu bàyyi xel balaa moo daanu foofu noonu. pot gis nga suuf gannaaw yàlla nguur moo si ëpp doole, parce que lii nguur rek ko sañ. dem fekk ñu tabax ba pare nga daaneel. moom sax wax na ko de. waaye itam si fekkee ne foofu dañ ko bàyyi woon pour reserve land, nit ñi leen dem moytu reserve land, lan la Gambie di nekk di jooy léegi amuñ fu ñoo tabax lopitaan, amuñ fu ñoo def garage, because yëpp jaay nañ ko. yoon sax is a problème, because yoon yi ñu dee bàyyi dafa ndaw, because yëpp dañ ko jaay nit ñi nu ñoo sonnee fii. dafa change sax pour Gambie itam ni ñoo jaayee suuf ñu change ko bañ ko bàyyee dafa local trop, dañ ko bàyyi alkaalis yi rek ak seen team ni la neex ñu doxalee ko. loolu du yoon. war nañ ko mën a yóbbu si area council si physical plan tam di si dugal loxo ba lépp lu ñoo jaay ñu fekkee ko xam ko, bu ko defee ëllëg si nekkee dañ laal place bu nga xam ne nii reserve land la ñu mën a understand, waaye nag war nañ sóoraale ne dëkk bi dafa nekk di dem. waaw est-ce que tamit nekkul nit ñi ni ñoo ŋàññi physical plan yi ne nekkul def seen liggéey. soo gisee Gambia amuñ yoon, Gambia soo gisee nawet bi ndox bi amul yoon, depuis buñ formé physical plan bi gisuñ dara lañ fi def. xëy na tamit loolu moo tax ñoom tamit ñu commencé jël seen taxawaay léegi ay yu mel nii, waaye tamit kii nu mu waxee nii li nga xam buñ nekkee xale ba léegi ñoom ñoo ko moom ak yu mel noonu. problème bi est-ce que foofu du foofu nguur gi ñoo wax ne ñii lii reserve land la, waaye tamit ñeneen ñi nga xamante ñoom ñoo fa dëkkee wax ne ñoom ñoo ko moom. xam nga amoon suuf moom man bi ngay tëdd bët bu set sax léegoo-léeg nga moom ko, léegoo-léeg nga ñàkk ko, because gis neen fii place bu nga xam ne ni it was Ñenkunda léegi mujjee naa ñoo nekk Jaañkunda. because yàlla moo dee dogalee noonu, waaye suuf after yàlla nguur moo si am sañ-sañ. ok waaw loolu xam su ko defee nag léegi nag dafa jot li passé physical plan dañ féel seen liggéey yu bëri, pot foog ñu sóoraale Amadou luy ñëw si dëkk bi mu ngi gën a bisi, war nañ sóoraale fu ñu samp lopitaan, garage, sóoraale yoon. soo nag suñu jëlee suuf si yëpp te gaayaa ngi jëfuur si suuf si, ku nekk ngay
tiit ci suuf si dem pour ok langu àll bi te yëpp tey jël ko jaaykat yi suuf sax dañu tey dem na si fekkee da nga jël àll jàmbur da nga koo delloo waaw da nga ko wala ñu def waxtaan boo leen daal. daaneel da ngay war a def waxtaan si nitee nga delloo ko utal ko feneen nga delloo ko utal ko waaw gaa ngi maa wax ne time baa ngi ñoo xoj julde yow tamit nga indi sa xalaat rek xam naa ne moom du nekkul lu bees si yow tamit waaw. man I think duma agree with Modou Niang Waaw. ngir after yàlla nguur moom suuf Waaw. because at the end of the day soo seetee kan mooy nguur waaw kan moo nekk nguur xanaa Adama Barrow ak government am bi rek ñoo nekk nguur ña ñoo leen fa teg in the first place so nguur nekkut benn nit nguur it's everybody so I think ne this it's a lack of responsibility from the side of the government and it's very very sad because Amadou every day soo jógee da ngaa dégg land problem in the country what is happening to our country ñun we are very very poor in fact super poor léegi soo gisee di si ndaw yi ñuy hustle every day daan seen doole pour make sure ne ñu build something fu ñoo live only for the government to come and demolish it overnight that is the sad reality that we have to face as a country kon man nu ma ko gisee this is a lapses on the side of the government period secondly I think dialogue moo war a njëkka jiitu before all this ñoo nga ne ok ñu ne ñoom ñoo fa nekk ñoom dañ ko inherit te ñu xam nañ ne land tenure system yi Gambia bi inheritance daf fa bokka am na waaw am na soo su ñëwee ñu ne ok ñoom ñoo ko this is a reserve land for what man government bi comme nu nga ko waxee amuñ enough lopitaan schools yuñ am sax système bi soo fa demee government school bi dangaa waaru suñ university bi it's not up to standard demal fi kaani fi bu nekk fii nii even facilities chairs sa yu correct amuñ ko roads is another issue project bi lu tax mu stop because government has to demolish so many compounds ak yu Kairaba Avenue ak yooni boobu noonu moo taxit ba léegi mënut a because loolu tam mu ngi am chaos boo xam ne ba léegi mënuñoo solve problème boobu noonu ñu ngi look ewo xanaa Gambia balaa moo develop fo mu destruction bi moo dee gën a bari développement kon ñun ban façon dëkk la ñu am waaw kon boobu dafay what I mean is government moom suuf because lii kenn sañu ko dem fekk ñu taxaw nga daane nguur moo ko sañ te nguur moo am sañ-sañ daaneel fii def fi maquette non dafa war a am because suñu gisee ne fii dafa nit ma déglu ma yow sa yow ni kenn waaye déglu ma ne fu ma agriwté ak yow moo nekk ne rek waaye déglu ma yow wax nga ba pare dama la ko def bu leen ko def débat passé du débat waaye lu ma bëgg pour mu understand mooy ne nguur mun naa gis foo xam ne ni ñi nguur soxla ko ñi dem daaneel foofu jël borom moom toxal ko feneen. mooy waxtaan bi xëy na. loolu laa fa ñoo ko di waxee waaye lu ma miin tam ba pare mooy ne tam am na fu nga xam ne pour reserve land la foofu dañ ko bàyyoon reserve land te suuf si maami kenn moomut ko yàlla moo fi tabax suuf na doo ko fekk nu mu wàcce woon nga juddu fekke ko noonu nga ne suma maam moo ko moom loolu moo amul fenn. déedéet loolu am na fi land tenure system yi Gambie inheritance bokk na suuf yàlla moo ko moom. yàlla moo ko moom waaye dem rek jël benn àll rek nga ne bii ñoo ko moom. inheritance bokk na si land tenure amuloo benn kayit bu la woon ne waaw léegi nañ ko fa plug rek tey moom loolu mënul nekk. fu ma bëgg mu understand moo nekk ne waxuma ne waa léegi lu ma nekk di wax government bi it's everybody gaa nge toj noppay de what I'm saying is suuf daal booy waa léegi maam yi ñëpp léegi suma point bi mooy finally rek balaa ñoo balaa waa xaaral rek ma nguur daaneel moo si am responsabilité waaw ok daaneel nga xaaral ma daaneel waa léegi lu ma bëgg a wax moo nekk waaw ñu dem waaw government bi waaw balaa ñoo demolish li structure yi suñ amoon dialogue with these residents waxtaan ak ñoom mun naa am jarul daaneel sax mun naa am kon ka ñu ne reserve line la kon ka start nañ di bil foofu noonu jarul ñu daaneel ko loolu yaakaar ñu seet beneen mun pexe nañoo compensate gis-gis yi moom gis-gis yi foog ñu ute bàyyi leen ñu dem problème benn waa léegi nga jaabam forest bi affaire suuf léegi la gars yi ñemeloo ba jàmme régime waa léegi risaf la woon ma ne stadium bi pegg boobu yëpp jaay waa léegi jërë ngeen jëf demal Bakaw rek waaw jërë ngeen jëf su ko defee mu ngi noonu lu des ñu waxtaanee ko si waaw ñu ni ko waxtaan ñun fii xam nga affaire yi suuf moom moo mel ni gis ngeen ne waxtaan bi nu mu demee te xam naa ne lii moo tax xëj na sax Sukuta tamit mu mel nii ci fu mu àgga nit ñi fu sori la ngeen understand rek xam ngeen mais du dee demee nii wax time jeex na sax lu ñu def rek mooy jël pause bu dara indil leen newspaper bi lu headline si rek ñu tàggatoo jox leen dig daje ba suba ñu def loolu dem ñëwaat léegi waaw débat bi jeexagul bi xam naa tey moom buy ndeewoo yi loolu la ñoo indoo waxtaan suma gars yi tey dañ teel a tàgga fii julde waaw interesting sa xarit bi tey moom
mooy loolu ñu seet. Anyway, let's move on. We talk about matters of The newspaper review. Today we only have the Standard newspaper. Unfortunately, let's look at their main headlines this morning. And their main headlines is Dabo challenges Barrow to hold elections on the 1997 Constitution if he disagrees with draft. Police disrupt Basori rather, Bursubi eat prayers, and NPP denies using government funds for party activities. Wow. These are the main headlines on the time bi jeex na de so jaru ñu xool benn alright laan bi jël na suñ time bi yëpp laan bi fu mu jël suñ time fu mu jël xam nga Amadou what is not right cannot be what is wrong cannot be right jërëjëf so lu wrong daal ñu condemn ko rek ñu tàggatoo ñu ne jeex ñu wrong daal mooy ñu dem fekk fu ñu ñëpp a ko moom nga ne sa maama ko moom loolu is very wrong. lépp gars yi bàyyi xel si loolu. ñu bàyyi xel ne. ñu dem. waaw ñu tàggatoo rek di dox gars yi dig daje di leen wan ne rek ñu bàyyi xel si suuf si. waaw suuf si ñu ñëpp dañ juddu fekk yàlla lalal ñu ko fi. su fekkee sa maam moo doon bay one can understand but àll bu nga xam ne nii garab yi fa aadama bayoon ba léegi moo fa ne nga ne sa maama ko moom polaguñ ko fenn pour ñu bàyyi xel loolu. nguur nag mooy dogal mooy feet lu mu bëgg a def mu def ko. jërëjëf soo gars yi di leen jox dig daje ba ëllëg ak jàmm incha allah. waaw bu ma la fi tontu xam naa fu ma laa tontu. dig daje ba suba incha allah. another edition of Good Morning thank you so very much. waaw jërëjëf Julde Ndiaye jërëjëf Modou Mouhamed Niang waaye naka noonu yéen tamit ñu gërëm leen sant leen bu baax a baax gis ngeen ne waxtaan bi tey nu mu demee waaw waaye nii rek la war a mën a dem parce que affaire suuf la te dafa yàgg a xew ci réew mi ku ne tamit am nga ci gis-gis waaye lu des yéen tamit gis ngeen ne suñ update bi nuñ ko indee foofu ci Sukuta coow bi lu nu mu fa demee te gars yi war a dem foofu ci bourse bi police station bi station rada lu fi mënta xew rek incha allah nañ leen ko digtal si suñu xibaar yi jërë ngeen jëfati ba suba ak jàmm ñu dellu ci beneen édition Good Morning Africa fii ci Africa TV yàlla nañ endoog jàmm jërë ngeen jëfati ci safo bi waaye ci kolote bi bye bye. man kontaan boy mu ne boy nga nyim bata mu be taki tubabu du boy nga nakko do mu be do ku boy nga kina nyin kendi moy boy pour ay bungulo nyi boro na bungo hani lento am futaji boy de jibe lu njumala ya fanyi koy babun lola ama me ila bungo jibe abadame jara fo te lafta fula nyi man baluwo kalam mu baluwo fo baluwo ko budlo ko fanan kele boy nyim bungo jala be nyamende abe mu baluwo la do boy ñin kunna soniyata ta www.baluwo.com anin baluwo isela bulloran jorangol be sang anila kudula asatare mambata jorangol membu ko sementol kenyo babarol nil peruol woninga nyon jamal ta baluwo.com yin jorangol be sang ila dinkira bado adungite batala je anin baluwo ifangole marate la kudula. They say time is money. So tell me, how well are you spending your time? Have you ever thought about starting a business, but the idea seemed so big and you got so scared and you tossed it away? Over the last 13 years, I had the opportunity to travel far and wide and met so many people, both young and old. But one question that kept coming over and over again is, Mr. Fraser, how can we start a business with little or no money at all? In today's session, I aim to give advice on how you can do just that. The first thing that you must do is take action.
Remember that nothing happens unless and until action is taken. You can start by reading. If you can't read, listen to audiobooks. If you can't listen to audiobooks, watch videos on YouTube. But take action right away. Start writing down your ideas that will help you get started. The second thing you do is, if you don't have a job, make sure you have a regular job. A regular job gives you the opportunity to earn money that you can put aside towards developing your business. It also gives you another opportunity to get into the rhythm of waking up early, going to work, meeting with colleagues, communicating within a business environment. It helps a lot to be able to get those things moving before you start getting into your business. The third thing I would advise is do research in the area that you want to invest into. If you don't research the industry or the sector properly, you're bound to fail. You need to research to know what the challenges are, who the current players are, who the key players are, and what works and what doesn't work, so you can avoid what doesn't work and concentrate on what really, really works. Fourth is to start with a service-oriented business. A service-oriented business can be started with no money or little money that you have, because you don't require to have a massive office to start with. In that way, you don't have to worry about rent, you don't have to worry about cash power, you don't have to worry about rates, and so on. You can meet your clients at coffee shops or restaurants, or you can meet them at their homes or at their workplaces. In that way, you add value to the service that you're providing. Another advantage of providing a service is that you can quickly change when the market changes. You can tailor the needs to the client and build stronger relationship in a way that you can carry these customers along your entrepreneurial journey. The other advantage is you have direct access to your local community. You don't have to travel far and wide to find customers. You can start providing service from literally your next door neighbor. In conclusion, not having enough money is not an excuse not to make it in life. We've had success stories from people that started with little or nothing at all and grew their business bigger until they got to where they are now. If they can do it, so can you. Stop excuses and take action right now.